pernah berhenti. Motivasi digital, kami guru generasi digital, menjadi obor sinari nadi bangsa. Teknologi inovatif digital dikuasai, cekal melangkah, tak pernah berhenti. Motivasi digital, harapan negara, bijak cekap berdaya saing di mata dunia. Kami dukung pendidikan digital menuju puncak, Kelantan juara. Matlamat kami maju ke depan, guru Kelantan mendahului zaman. Berdaya cipta, penuh wawasan, matlamat utama kemenjadian insan. Mari semua warga pendidikan, nyalakan rasa dan jiwa kawan. Ilmu teknologi Kelantan tawan, generasi digital itu kita bangunkan. Mari sahut cabaran, optikan zahirkan ke depan. Ayo kita perkasakan pendidikan demi generasi madani cemerlang. Digital bukan lagi mimpi, ia realiti tekal dan pasti. Guru Kelantan sahut cabaran, dasar pendidikan digital kami bangkan. Kami bangkan, kami bangkan, kami bangkan, kami bangkan. Mari semua warga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam digital kepada semua hadirin yang saya hormati. Anda bersama saya Izzatil Akmar binti Muhammad Zamzam, guru peneraju generasi Google Kelantan dan juga moderator anda pada hari ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang ke forum bertajuk Google for Education, X Artificial Intelligence, Educate, Empower, Elevate. Terima kasih kerana bersama-sama kami dalam sesi yang sangat penting ini di mana kita akan menyelami pelbagai pandangan, cabaran dan peranan strategik dalam membangunkan pendidikan digital di Malaysia khususnya dalam teknologi Google. Hari ini kita bertuah kerana berjaya menghimpunkan panel-panel yang sangat berwibawa yang masing-masing membawa suara, pengalaman dan kepakaran dari pelbagai sektor yang akan membincangkan isu Google X AI didik perkasa kukuh. Untuk makluman para hadirin, sesi forum kita ini akan menggunakan dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bagi menghormati panel kita dari luar negara iaitu Brunei Darussalam dan Singapura. Bersama-sama dengan saya, panel kita yang pertama, TS Azizan Idris atau lebih dikenali sebagai TS Jebat, seorang profesional teknologis dan pemimpin Google Educator Group GEG Kota Kinabalu yang sangat aktif memperkasakan guru melalui komuniti digital di Sabah. Beliau merupakan guru besar di daerah Kota Kinabalu dan sebelum ini beliau merupakan pegawai maklumat dan ketua unit pengurusan maklumat dan ICT di PPD Kota Kinabalu. Beliau amat meminati bidang pengurusan pentadbiran pendidikan digital khususnya pengurusan pembelajaran digital serta perkongsian ilmu berkaitan dengan Internet of Things, Scratch dan lain-lain lagi. Terima kasih TS sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Ya, sama-sama. Panel kita yang kedua adalah Francisca Zaverius Nanang Sujatmiko, dikenali sebagai Pak Nanang, iaitu pemimpin Google Educator Group Balikpapan Indonesia yang komited dalam pembudayaan digital dalam kalangan guru di kawasan Kalimantan. Beliau merupakan Google Certified Trainer, Google Certified Coach, Google Certified Innovator, Leader of GEG Balikpapan dan bukan itu sahaja, kepakaran beliau juga merangkumi aviation enthusiast dan bermain piano serta pengembaraan. Terima kasih Pak sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Cikgu Isma. Sama-sama. Dan panel kita yang ketiga, Mr. Danial Azizan Abdullah Henry, Country Head Google for Education Malaysia Brunei, a high-performance sales people and partner leader with more than a decade of sales, business development and cloud advisory experience across multiple MNCs and industries. Today, in his role as Country Head for Google Education, he
heads education leadership for Malaysia and Brunei in advocating Google's investment and partnership in expanding access for teaching and learning and arming the next generation of leaders with future-ready skills. Thank you for being with us today, Mr. Daniel. Thank you very much. You're welcome. And next, our fourth panel is Mr. Yuto Katano, an experienced educator with over 8 years in teaching, beginning as a classroom teacher and ICT coordinator at the Japanese school in Singapore. He now teaches Japanese and technology at the Grange Institution while running a business offering tech classes for kids and adults. A Google Certified Innovator and co-leader of Google Educator Group Singapore, Yuto actively promotes innovative teaching through workshops and events. Outside the classroom, he enjoys rugby, drone videography, gaming, and creating educational content on YouTube. Thank you for spending your time with us this morning, Mr. Yuto. Okey. Sepanjang sesi ini, kita akan mengupas peranan komuniti pendidik seperti Google Educator Group, GEG dalam membudayakan pendidikan digital dan penggunaan Google Workspace dalam kalangan guru dan masyarakat. Kita juga akan mengupas bagaimana artificial intelligence iaitu AI dan teknologi Google berfungsi sebagai pemangkin pembelajaran dan pemudah cara pendidikan yang lebih inklusif dan berimpak tinggi di Asia. Dan kita juga turut mengupas pendekatan dan strategi memperkasakan pelajar dan komuniti melalui integrasi digital dan AI dari perspektif tempatan dan global. Justru itu, izinkan saya untuk mengajukan soalan pertama kepada ahli panel jemputan kita pada hari ini. Okey, TS. Baik. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Ya. Jadi saya ingin mengajukan soalan, bagaimanakah Google Educator Group, GEG serta Google for Education membudayakan penggunaan digital dan Google Workspace dalam kalangan guru serta komuniti di Sabah dan seluruh Malaysia. Mungkin boleh kongsikan pendekatan atau program yang paling memberi impak. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan Assalamualaikum Kelantan. Jadi terima kasih banyak-banyak rakan-rakan daripada Kelantan untuk sudi jemput. Kita kongsi pengalaman. Sebenarnya GEG ni sudah lama lah sebenarnya. Kalau dalam sejarah Google tu memang GEG ni sudah jadi satu perkara yang penting sebenarnya untuk menyokong pergerakan Google for Education sebenarnya. Dan daripada kami ni, kita di Malaysia ni, kan kita ada perubahan transisi daripada sudut pendigitalan. So itu dia menyebabkan rakan-rakan cikgu dia mesti menggunakan alignment yang ada, terutamanya GEG. Jadi GEG ni untuk rakan-rakan yang baru mau berkenalan, sebenarnya ada satu komuniti yang datang daripada Google. Dia untuk sokong dan juga sokong rakan-rakan punya pengajaran pembelajaran lah terutamanya. Tapi dia bukan hanya untuk pengajaran pembelajaran, dia boleh juga untuk pengurusan. I think dia punya cara, kita susun lah lebih cantik lah sebenarnya. Dan waktu terima tanggungjawab sebagai leader untuk GG Kota Kinabalu terutamanya, I think 3 tahun yang lalu, saya tengok dia sebagai boleh dijadikan sebagai satu platform. Dia bukan satu benda yang, yalah, kita sebenarnya bila kita terima satu benda tu, dia mesti, kita punya mindset lah, kita mau jadikan dia sebagai satu benda yang akan menyokong kita pun boleh, mau jadikan dia sebagai benda yang kita akan pakai sekejap-sekejap pun boleh, kan. Jadi terserah dengan kita sebenarnya GG tu. Tapi kalau untuk saya anggap saya sudah set untuk mindset saya tu, dia boleh guna. Kita boleh guna benda itu. Kita boleh bantu banyak pihak sebenarnya. Jadi pertama sekali adalah mindset kita. Kalau kita rasa kita tak boleh, macam mana pun datang depan tu memang tak boleh. Jadi memanglah dalam banyak-banyak perkara tu kita kena positif lah dalam apa juga yang kita dapat untuk kita buat satu program. Jadi kalau GEG ni, saya anggap bahawa satu community ataupun NGO yang datang daripada Google sendiri, yang I think dia automatically antarabangsa, betul kan Cik Danial kan? Jadi itu satu peluang yang orang bilang automatik. Orang susah-susah lagi mau pergi cari di luar kan, mau pergi keluar kan. Tapi GEG ni datang depan pintu. Jadi kami masa tu fikir, dan bila kita tengok kita punya rules lah, kita pun GEG pun ada rules dia kan, Google punya for education pun ada rules dia. Jadi benda tu kita boleh guna untuk community yang dekat, kita boleh digunakan banyak perkara dalam GEG tu lah sebenarnya.
Dan dia macam NGO lah kan, NGO macam kan kita daftar gitu. Jadi jangan limitkanlah penggunaan GG tu sebenarnya. Dia di situ saya jumpa kekeluargaan lah. Lain lah dia punya vibe tu lain. Jadi pertama kali kami datang Google pun di Malaysia, Google Malaysia kan belum lagi atau apa-apa. Teruja pergi tengok, oh begini pula vibe Google kan. Dia orang tidak ada punch card. Jadi itu salah satu benda yang macam bukan kita suruh jangan punch card nanti salah pula dia tafsir rakan-rakan. Cuma dia punya vibe tu begitu. Jadi bila datang vibe tu, why not kita kasih connecting the dot. Kan kebetulan Dato' Amin pun shape the ideology kan. Connecting the dot lah, kita guna mana yang kita ada. Kadang ada orang dia suka nak pakai itu saja. Jadi bila kita pakai itu saja, kita mungkin boleh berkembang tapi lambat. Tapi bila kita ada GEG, so kami daripada situ saya percaya sekolah-sekolah yang berada dengan saya tu orang kenal. Itu satu, kita promote. Dan lagi satu rakan-rakan Cikgu Izma ni sendiri pun lahir juga antara yang jadi kapten dalam GEG Kota Kinabalu. Dan sekarang sudah jadi leader untuk Kota Baru. Leader GEG Kota Baru. So kita sebenarnya tidak perlu susah hati pun kan. Jadi semua orang berpeluang. Tinggal macam mana kita mengguna peluang itulah. Peluang untuk kita kembangkan kita punya sekolah, kembangkan kita punya community daripada sudut. Sebenarnya mungkin bagi Google kecil je GEG ni. Tapi bagi kita yang terima, saya anggap dia satu benda yang sangat besar. Tanggungjawab yang sangat besar lah. Dan kita boleh tolong dia orang dan saya percaya dia mesti ada connection. Adalah hubung kait tu. Dan kalau nak tengok program, setakat ini memang pertama tu kami cuba, saya pernah minta saya cabar untuk saya punya GG Kota Kinabalu untuk bawa GG Energizer. Kali pertama, dulu diorang buat di Google Malaysia. Diorang bilang, why not kita buat di Kota Kinabalu. Itu pengalaman pertama yang kami bawa lah. Impact dia memang sangat bagus dan PPD Kota Kinabalu pun join, JPN Negeri Sabah pun bersama dengan kami untuk forum bersama Google waktu tu dan dapatkan kenalkan Puan Azrina kan dan Google partner pada waktu itu. Itu percubaan pertama yang I think belum lagi ada GG lain yang nak berani buat lah. Dan kita kerjasama dengan Kementerian Sains dan Teknologi Negeri Sabah waktu itu. Jadi orang tengok okey, maknanya GG tu boleh diterima. Okey, lepas itu kita bila sudah kali pertama sudah berjaya dan saya percaya dia akan pergi kali kedua. Jadi kali kedua tu kami buat GEG Connect lah. GEG Connect Jakarta. Macam tu kan, macam tu. Okey, jadi itu antara yang kita program yang kita bilang kita nak sangka dia boleh macam ramai kawan-kawan daripada Malaysia tu nak join. Pasal dia orang tak pernah pergi tengok kan. Sebab dia bagi dia orang bukan senang mau masuk Google ni. Kalau tidak ada sebab memang Google reject lah. There's no reason. No. Kan kecuali keistimewanya bila kita berada dalam GG tu kita dapat connect. Jadi bila kita bagi peluang kepada orang lain untuk tengok Google Jakarta, wow. Dia punya vibe tetap Sabah. Tapi kami kagum dia punya toilet lah. Kami main masa itu. Kan toilet tu memang lain. Tidak pernah jumpa. Sorry lah kan. Siapa yang mau tahu tentang cerita lebih, kena pergi Google Jakarta. Dan jadi kan di situ Pak Nanang, I think Pak Nanang lah dengan dia punya tim dapat sekali kita join dan kita dapat berkenalan dengan Pak Nanang dengan dia punya tim. Raikan kami di Jakarta. Dan itu I think dia bagi impak. Sebab saya percaya rakan-rakan saya itu bukan datang daripada GEG KK sendiri. Ada daripada GEG Labuan, ada daripada GEG Paya Rumput. Semua kan datang. Jadi diorang datang balik ke tempat masing-masing. Diorang akan cerita pengalaman tu. Itu salah satu cara macam mana kita bagi GEG tu ada impak lah. Dia I think kalau orang marketing ni free marketing. Free marketing. Dia cerita tau. Dia cerita. Dan senang untuk orang dapat tengok okay. Education kita begini lah macam tu. Itu salah satu lah. Okay, salah satu yang boleh saya bagi nampak dan insya-Allah baru-baru ni bulan Februari tadi baru je bercerita dengan Cik Danial GEG Connect naik. Kami pun tak terfikir tu, just fikir duduk lepas tu buat. Tapi memang kami bawa rakan-rakan pendidikan lah. Jadi kita nak bagi tahu pendidikan tu bukan hanya sekadar chalk and talk. Dia memang kita kena berkomuniti, kita kena duduk dengan Google sendiri for education, kita kena duduk dengan orang korporat, kita kena duduk banyak lah. So kita nak create manusia, bukan kita nak create mikrofon kan. Jadi kita kena belajar. So kalau cikgu-cikgu ni tidak ada pendedahan,
Jadi saya percaya kurang lah. Jadi juga orang tapi kurang. Nak bercakap susah, nak jadi ini susah kan. Jadi dia lagi satu dia punya daya tu untuk berhadapan dengan teknologi tu takut. Satu tu takut. Itu salah satu yang inilah. Dan insyaAllah kena promote juga di Kelantan. So kita buka kepada rakan-rakan luar daripada GEG pun boleh join dan di dalam GEG boleh join. Saya percaya Cikgu Izma akan join kami di GEG Connect Bangkok pada September ni kan. Tiket dah beli. Tiket sudah beli sebab dia orang boleh rasalah dia punya ni. Jadi jangan risau sebab walaupun kami yang organize rakan-rakan tapi kita bagi peluang kepada kawan-kawan walaupun dia daripada komuniti yang lain lah. Mungkin daripada GPGD kan yang belum ada GEG. Jadi saya fikir saya beritahu dengan kawan-kawan saya kalau kita tidak bagi peluang untuk diorang kenal kita, diorang macam mana diorang nak kenal kita kan? Orang suka buat persepsi. Belum kenal lagi dia sudah buat. Dia suka hukum tu. Memang itu normal. Sebab bagi belum kenal lagi tidak kenal lagi sudah cakap. Itu memang sifat manusia lah. Kan? Jadi kita tak boleh, kita kena stop benda tu. Bagi diorang kenal kita, bagi diorang tahu kita siapa sendiri, baru kita boleh. Jadi orang bilang apa? Tak kenal maka tak cinta, Cikgu Izma kan. Jadi bagi diorang kenal kita baru diorang tahu. Jadi itu salah satu program impak besar yang saya percaya Google for Education juga dia bagi full support. Saya sangat terima kasih dengan Google. Jadi at least kita di Malaysia tu bukan bilang tidak ada program, tapi ada satu program yang saya percaya rakan-rakan Indonesia, Singapura tahu kita ni wujud. Kami ada juga, kami punya panglima lah gitu. Okey, itu yang daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas perkongsian yang sangat menarik. So ini jelas menunjukkan peranan komuniti seperti GEG mampu mengangkat tahap celik digital guru-guru kita kan. Yeah. Jadi antara contoh yang program yang memberi impak yang tinggi seperti GEG Energizer dan juga GEG Connect. So seperti yang dimaklumkan oleh Setiap Jebat sebentar tadi, kita akan ada GEG Bangkok. Semua cikgu kita jemput untuk join. Tak kira walaupun bukan GPGD dan walaupun masih belum lagi join GEG, kami jemput untuk menyertai kami. Okey, dan nanti maklumat info lanjut kita akan blast dalam Facebook, serta Twitter, Telegram dan sebagainya. Okey, seterusnya kita beralih ke panel kita yang kedua iaitu Pak Nanang, Google Educator Group Leader Balikpapan Indonesia. Pak Nanang, Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam. Hai Pak Nanang. Halo. Hello. Pak Nanang, bolehkah Pak kongsikan bagaimana GEG di Indonesia khususnya di Kalimantan berjaya mengangkat budaya digital dalam kalangan guru dan komuniti? Apakah strategi yang Pak Nanang guna untuk bantu guru atau individu yang mungkin masih ragu-ragu dengan teknologi digital? Silakan Pak. Baik, terima kasih Cikgu Isma. Jadi memang ini ceritanya agak panjang ya. Jadi pada tahun 2021 ya saya diminta untuk menjadi leader GfEdu Balikpapan ya, karena waktu itu juga belum ada. Ya, jadi ya saya menyanggupi dan pada saat itu COVID ya. COVID ya. Ya, COVID. Ya, jadi saya pada waktu itu berusaha untuk membuat terobosan pengajaran karena sekolah juga tidak boleh masuk, sekolah ditutup. Jadi suka tidak suka pelajar atau siswa itu belajar dari rumah dengan menggunakan Google Meet. Ya, nah, dari situ saya mencoba untuk mengedukasi, melatih sekolah. Namun sayangnya pada saat itu di Balikpapan khususnya belum banyak orang yang mengenal Google Meet atau produk-produk dari Google Workspace for Education, belum banyak ya. Jadi saya hanya melatih dari guru-guru di sekolah yang tempat saya untuk bekerja, ya itu saya latih dan mereka langsung mempraktekkan kepada siswa-siswa di rumah. Ya. Waktu terus berjalan, Cikgu Isma. Jadi, ya. Dan pada saat itu sebagai leader saya tidak punya member di Balikpapan. Ya, jadi waktu itu tahun 2021 itu saya hanya seorang leader tapi no member, leader no member. Ya.
Nah, dan waktu berjalan, terus akhirnya saya mencoba untuk berpartisipasi, ikut serta di Google Indonesia. Jadi bersama dengan teman-teman dari Google yang lain dari seluruh kota di Indonesia. Ya, jadi saya waktu itu mencoba untuk ikut terlibat memberikan presentasi, pelatihan kepada teman-teman. Ya. Terus setelah itu saya diminta juga untuk menjadi event organizer-nya untuk event-event GG, ya, GG Indonesia, dan kami mempunyai event GG Indonesia itu pagi, panggung Google berbagi, dan di situ saya mulai tahu, oh ternyata GEG ini ya besar gitu, ya, besar ya, dan tidak hanya di Indonesia tapi global gitu. Nah, lalu ini pada slide ini ya, waktu pertama kali saya mendapat penunjukan untuk Google Leader ya di Balikpapan gitu. Nah, terus setelah itu saya tetap ya, karena saya tahu bahwa saya ini leader with no member, ya saya akhirnya lebih banyak berkecimpung di GG Indonesia gitu. Karena di GG Balikpapan belum ada member gitu. Jadi saya diminta untuk menjadi tech host di event-event ya, terus juga menjadi moderator di acara talk show seperti itu. Terus berlanjut pada tahun 2022 ya, 2022 saya terpilih bersama 8 orang teman dari Indonesia di Akademi Inovator, Google Inovator untuk Asia Pasifik. Ya. Dan saya adalah satu-satunya yang berasal dari luar Pulau Jawa. Ya, jadi dari teman-teman itu semua dari Pulau Jawa, tapi yang dari luar Pulau Jawa dan dari Kalimantan ya saya waktu itu. Di situ pada saat 2 bulan mengikuti Akademi Inovator ya secara virtual, saya berjumpa dengan banyak teman-teman guru dari negara-negara lain, dari Australia, dari Singapura, Malaysia, terus dari Korea dan banyak. Dan kami berinteraksi, ya, kami berinteraksi dan di situ juga saya pertama kali mengenal Dr. Basya, ya, GfEdu Paya Rumput. Nah, waktu itu beliau mewakili Malaysia. Terus setelah itu selesai, ya saya tetap aktif dan mulai itu saya mulai ikut untuk event monthly meet up GEG Asia Pasifik. Itu ikut mencari tahu, saya belajar karena saya tidak ada atau belum ada yang membimbing saya ini gimana toh GEG waktu itu ya. Jadi saya belajar sendiri, bertanya kepada teman itu ya. Nah, lalu setelah berlangsungnya waktu ya dari 2022 setelah lulus menjadi Google Inovator dan di awal 2023 kami ada pertemuan ini ya, pertemuan GEG Town Hall antara GEG Malaysia dan GEG Indonesia. Pada saat itu diprakarsai oleh Puan Asrina kalau nggak salah ya. Nah, itu pada saat itu saya pertama kali juga bertemu dengan Cikgu Jebat ya secara virtual ya dan bersama dengan teman-teman yang lain seperti itu. Nah, terus kami juga karena di tahun yang sama itu pada bulan September 2023 ya. 2023 ini kan kalau waktu itu 2023 September itu ada simposium Singapura. Nah, kebetulan saya juga datang ya. Datang jadi saya bertemu juga dengan Cikgu Jebat secara in person gitu dan ternyata ya memang karakter beliau ini menyenangkan ya. Jadi sejak itu antara ya hubungan antara GEG
GK, Balikpapan itu menjadi rekat. Ya. Jadi Cikgu Isma peran dari untuk penggunaan dari pengenalan GEG itu sebetulnya lebih kepada bagaimana kita itu menghubungkan para educator itu. Ya, jadi dalam benak saya, dalam pikiran saya, ya kita akan semakin lebih kuat, kita semakin bisa berjalan lebih panjang itu kalau kita melakukan kolaborasi, ya, kolaborasi. Dan itu saya pikir itu juga tidak menjadi berat, ya. Kalau kita sendiri yang menanggung kita tentu berat, tapi karena kalau kita berkongsi, ya, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, maka beban itu akan terbagi rata. Nah, setelah dari simposium, ya, akhirnya lahirlah Malindo Connect. Ya, Malindo Connect ini diprakarsai, yang mengeluarkan ide adalah dari Dr. Basya, ya, waktu itu di GIG Paya Rumput mengajak saya untuk membuat event online yang menghubungkan antara pendidik, guru di Malaysia dan guru di Indonesia. Ya. Dan itu berjalan terus. Berjalan tapi kami ini berpikir ini masa cuma 2 saja, masa cuma GEG Paya Rumput dan Balikpapan. Nah, akhirnya kami mengajak Cikgu Jebat, jadi GEG Kinabalu dan juga GEG Sidoarjo, ya, untuk ikut serta menjadi ya EO-nya lah, event organizer-nya untuk Malindo. Dan sudah tidak terasa Malindo ini sudah berjalan sampai dengan saat ini sudah 2 tahun berjalan. Ya. Dan ya ini kerjasama semua. Tidak hanya Dr. Basya ataupun saya, tapi ini semua tim yang ada. GIG Paya Rumput, Balikpapan, Kota Kinabalu, dan Sidoarjo. Nah, ini yang membuat saya makin bersemangat, Cikgu Isma, ya. Jadi membuat saya bersemangat untuk ya melakukan kolaborasi lah, ya, berkongsi. Lalu setelah itu kami saya waktu itu mendapat tawaran, ya, diajak oleh teman saya, ya, yang kebetulan kami satu kelompok atau satu akademi dari Jepang. Ya, nah, itu kami dia mengajak saya untuk membuat event serupa yang serupa dengan Malindo gitu. Nah, akhirnya kami buatlah event itu dengan nama ya. Nah, ini makin semangat lagi nih, ya, makan lagi. Wah, ini ada Malindo, ada Japanesia, nanti besok siapa lagi nih, ya, tidak menutup kemungkinan nanti dari beberapa negara ini, ya. Dan tadi saya sangat setuju dengan yang dikatakan oleh Cikgu Jebat bahwa kita itu connecting the dot, connecting educator, ya. Jadi educator itu harus selalu berhubungan lah, ya, harus selalu berhubungan. Kita harus sharing apa yang terjadi di Malaysia, mungkin bisa menjadi sesuatu hal baru di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, ya. Sesuatu hal yang terjadi di Indonesia bisa terjadi sesuatu hal yang baru bagi rekan-rekan di Malaysia. Jadi yang saya lakukan untuk budaya digital itu adalah saya memberi contoh, Cikgu Isma. Ya. Jadi saya tidak mengajak orang untuk ayo gabung di GIG, nanti akan dapat ini benefitnya, enggak. Itu saya lakukan sendiri dan saya membiarkan mereka melihat apa yang saya lakukan dan dampak yang saya perbuat kepada rekan-rekan yang lain. Nah, dari situ, ya, mereka mulai, oh ya, ternyata dengan
bergabung dengan GED, ya, saya bisa berkenalan, saya mempunyai jejaring, network dengan guru-guru dari negara lain. Nah, mulailah itu perlahan-lahan dan alhamdulillah ya, Ibu Isma, jadi pada akhir 2024 itu Kota Balikpapan sudah mulai istilahnya mengadakan apa ya, sosialisasi pengenalan Google for Education untuk di sekolahnya masing-masing. Dan kami di Indonesia juga memiliki yang namanya Google Reference School Kandidat. Ya, ini menjadi daya tarik juga. Jadi Google Reference School Kandidat ini khusus bagi sekolah-sekolah negeri atau mungkin kalau di Malaysia sekolah kebangsaan ya. Tapi kalau di Indonesia namanya sekolah negeri. Nah, ini orang guru-guru, teman-teman guru-guru semakin antusias, apa sih KSRG itu, Google Reference School Kandidat. Mulailah di Balikpapan mulai tertarik mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan syaratnya kalau untuk Google Reference School Kandidat ini kan minimal guru itu harus Google Certified Educator level 1 dan level 2. Dan ada beberapa orang yang harus Google Certified Trainer ya, GCT ya. Nah, itu mulailah diadakan pelatihan-pelatihan semacam itu. Dan pada awal tahun ini Balikpapan sudah memiliki sekitar kurang lebih ada 6 Google Reference School Kandidat. Dan nanti mungkin pada akhir tahun ini bisa naik tingkat menjadi Google Reference School. Mungkin itu Cikgu Isma yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi dampaknya itu saya mulai dari saya dulu, gitu. Bukan saya mengajak orang ayo gabung seperti itu. Gitu, Cikgu Isma. Okey, terima kasih Pak Nanang, sangat menginspirasikan bagaimana inisiatif digital boleh disesuaikan dengan konteks setempat dan budaya pendidikan yang berbeza. Tahniah Pak Nanang. Hebatlah Pak Nanang. Betul, sangat hebat kan. Macam mana saya kagum. Macam mana boleh sambungkan tu, boleh connect menjadi Malindo, GEG connect menjadi Malindo antara Malaysia dan Indonesia kan. Menarik, dan program-program tu saya pasti memang sangat memberikan impak yang sangat berkesan bagi guru-guru terutama warga pendidik kan. Sebab kami memang mencari ilmu digital, di mana kita nak cari. Lagi benda ini percuma. Hanya melalui platform online saja kita dapat akses, kita dapat bersama dan berbincang untuk pendidikan negara kita. Betul. Ya, jadi kan sekarang kan kita dengan teknologi tidak ada batas. Kita bisa kemana saja. Mau ke KK atau mau ke Kelantan ya, kita bisa dan dalam sekejap. Contohnya pada saat ini gitu ya. Nah, tapi dan ini kan tidak terpikirkan di zaman yang lalu. Kita berarti harus naik kapal terbang gitu kan. Jadi susah untuk melakukan connecting educator gitu loh. Seperti itu. Betul. Tapi sekarang tiada batasan. Tiada lagi alasan untuk kita menolak kerana semuanya hanya di hujung jari kita sahaja. Betul. Okay. Betul. Jumpa nanti di Singapura. Ya, jumpa di Singapura nanti. Google Symposium Singapura. Okey, seterusnya kita akan berehat seketika dan beri laluan untuk iklan buat sementara. Kita akan bertemu kembali selepas ini. Terima kasih. Kami guru generasi digital menjadi obor sinari nadi bangsa. Teknologi inovatif digital dikuasai, cekal melangkah, tak pernah berhenti. Motivasi digital, harapan negara, bijak cekap berdaya saing di mata dunia. Kami dukung pendidikan digital menuju puncak, Kelantan juara. Matlamat kami maju ke depan, guru Kelantan mendahului zaman. Berdaya cipta, penuh wawasan, matlamat utama kemenjadian insan. Mari semua warga pendidikan, nyalakan rasa dan jiwa kawan. Ilmu teknologi Kelantan kawan.
pasti. Guru Kelantan sahut cabaran, dasar pendidikan digital kami bangkan. Kami bangkan, kami bangkan, kami bangkan, kami bangkan. Mari semua warga pendidikan. Assalamualaikum, bertemu kita kembali dalam forum kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, okay, without further delay, we move on to Mr. Daniel Azizan Abdullah Henry, Country Head Google for Education, Malaysia, Brunei. Okay, my question. Mr. Daniel, how do Google and artificial intelligence contribute as educational enablers for students, educators, and society in the Asian context? So we love to hear about Google's long-term vision in this space. Thank you. Welcome. Assalamualaikum and a very good morning to all that's in Kelantan and all across Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, and beyond ASEAN region. Google for Education, our mandate is to provide equitable access for education to all schools, teachers, and students. And in Malaysia, specifically, we are Rakan Strategic or a strategic partner to the Ministry of Education and also Ministry of Higher Education. One of the things that we need to actually think about in the area of technology today, especially in schools, is that teachers' workload is immense. So teachers today, you're like a Rubik's Cube. On one phase, you are a teacher. On the second phase, you are a teacher and a lesson planner. You are a teacher and a curriculum designer. You are a teacher and a content creator, a teacher and a mentor. And when you have, a lot of activities in the school, you are actually not teaching. And bear in mind, one class, a teacher could be actually teaching more than 25, 30, 40 students. So when you look at a Rubik's Cube, when you scramble it up, a teacher's role is quite scrambled today. And the question to all teachers is, when do you teach? When do you actually create new content for the classroom? When do you have time to actually personalize your teaching to your specific students? Because in the classroom today, you have students who want to learn more, who wants to be challenged every single day in a classroom. We have students who do not want to learn. We have students who are curious to know more, who are more assignment-based versus exam-based. So if you have 30 students in the classroom, one teacher is not able to personalize to each and every student. Hence why I mentioned early on, the workload of the teacher is now a lot more than teaching and a lot more immense. This is where AI comes in. AI comes in not in the context to replace the human element, which is the teacher or the school leaders or the student, but AI comes in the context of really making sure that we provide teachers and school leaders the one thing that they crave the most, which is time. Time to ensure that they are able to curate lesson plans, assignments to students who crave to be challenged more in the classroom. AI will help teachers in terms of saving time to nurture personalized coaching to specific demographic of students. And AI will also help you in curating a lot of guidance and skeleton so that you can actually go back to doing something that you love most, which is teaching. Students today, when we talk about students in the next 5, 10, 15 years, they come up from the age of Gen Z and Gen Alpha. The Gen Zs and Gen Alpha of today, they are already using technology, especially at home. Parents provide technology in terms of devices, in terms of smart screens, and sometimes there's no limiting factor on how they are actually embracing technology at home. So when they go to school,
Gen Zs and Gen Alphas, when they go to school, even from kindergarten to year 1 to year 12, and then off to high school and secondary colleges, they need to embrace technology. So Malaysia as a whole, for example, needs to embrace technology, and hence why the strategic partner with Google for Education. So AI has evolved immensely from the day Gemini was actually launched by Google. AI today has really curated a lot of use cases around K-12. So as of 1st July this year, which is a week ago, we have actually launched a lot of AI use cases for Google Classroom. So for teachers out there using the Lima ID, or teachers out there just using Google for Education for your teaching and learning, when you log in to your Google Classroom today, you'll see today there is a Gemini tab on the side panel. And when you click on that Gemini tab, you will see that there are a lot of AI use cases, from generating rubrics for your classroom grading, to generating cool lesson plans, to generating assignments and quizzes with the touch of just one click and prompting. So the task of a teacher is made easier through AI. And with AI, a teacher is able to save a lot more time in terms of curating content, lesson plan, and allow more time to teach the students. So when we actually look into the behavior of students, especially in K-12, they still crave the attention of a teacher. If you want to crave the attention of technology, that's when online learning can happen. And we have experienced this, of course, during the pandemic, and of course, when you actually go to tertiary education. But that human element with AI is actually a superpower for all the teachers. So as I mentioned, as of 1st July, we have actually launched a lot of AI use cases in Google Classroom. Secondly, if you know about Gemini app, we have now created a specific Okay, Mr. Daniel, can we continue? Yes, we can. So as I mentioned, there are a few new AI cool features that's being introduced by Google for Education for Google Classroom. We have also introduced Google Gemini for Education app.
and also notebook LM for all students of all ages. So the ability for Google for Education to really empower AI to be really leveraged in the classroom is now a reality. There is no cause for teachers or students not to actually leverage the use of AI, but really leveraging AI to really help save a lot of time, maximize attention to all the students, and also make sure that teachers can continue teaching in a classroom. So, Google for Education, we of course applaud the efforts and the amazing work of all our Google Educator Group communities in Malaysia and across ASEAN, in Singapore, in Indonesia, because you are our advocates. You are our advocate who are passionate, who are energized to really look into using AI on top of your Google Classroom initiatives in the classroom. When we look into GEGs or Google Educator Groups, I recommend that all teachers in this community, you do it for your schools, you do it for your students, you do it for your fellow peers in the schools, because this is something where you leave behind as a legacy. The ability for a teacher to leave behind a legacy of use cases in using AI in the classroom, the ability for a teacher to actually do a lot of teaching or coaching for their peers to ensure that the whole school community is able to now leverage AI in the classroom and do it for your communities, do it for your students, do it for your country. Don't do it for Google. Google will empower you on the technology front, but it's you who need to empower it for your communities and for your country. So we thank every single teacher, every single student, every single school leader who has actually changed their mindset to embracing technology and AI today. And also, we thank the Ministry of Education in empowering the platform for all teachers and students, especially in Malaysia. And to summarize on the impact of AI for education, especially in the ASEAN region, it is booming. So there's a lot of countries now who are actually moving towards creating a lot of frameworks around the use of AI in a classroom. When you are a technology company and you have a lot of communities who advocate for your technology, there are a lot of schools who are talking to us around the region who are actually looking into how best and responsibly to use AI. So the way that we really advocate for AI in the classroom for teachers and students is to use it responsibly, ethically, and the school teachers, school leaders need to equally be accountable as Google is accountable for the privacy and safety for all students. So, for example, we saw a couple of universities or even schools in the region who have actually looked into specific frameworks on how AI should be introduced in the classroom, when to use AI, when not to use AI. And this is to really advocate, number one, of course, soft skills that should always be embedded, because while the students and teachers use AI, they still need to communicate, they still need to present, they still need to be in front of another human to ensure that there is some soft skills to prepare them for jobs of the future, and the ability for Google for Education to provide that platform to actually still teach and learn effectively by using AI. That's my summary, and I hope and I recommend teachers, especially in Malaysia, to log in to your Dilemma account, use Google Classroom, try Gemini in Google Classroom, and feedback. Feedback to us, feedback to our GEG communities on how effective it has actually helped you in your classroom. Thank you so much.
Thank you, Daniel. You've really captured the evolving relationship between technologies and equity in education. It's truly inspiring. And what's more inspired is Gemini, the new Gemini in Google Classroom. After this, okay, we have launched, right? On Yes. 1st July, that in Google Classroom, you can access to Gemini. Okay, so you can create a rubric and things in Google Classroom by using Gemini. Okay, so stay tuned with us, then we will help you. We will elaborate and then we will share how we are going to use these apps. Okay. And finally, we have Mr. Yuto Katano, ICT consultant and educator representing a global perspective from Singapore. Hi, Mr. Yuto. Hai, selamat pagi. Apa kabar semua? Kabar Nam, baik. nama saya Yuto dan saya orang Jepun. Yeah. And also the connection between me and Malaysia. Istri saya orang Malaysia. Oh, Italy. It's Malaysian, right? Yes, So you have that's why I love Malaysia. diversity. Malaysia and then Japanese and now live in Singapore. Yeah. Okay. Now I live in Singapore. Yeah. Yep. So can I Okay, start? so Yuto. Yeah, how do you empower learners and communities through AI and digital integration, particularly in Singapore and Southeast Asia? Can you share with us? Sure. So I can share the screen. Hold on. Let me share. Okay. Good. Okay. So for me, the most important thing is like let them create something with technology. This is what I love to do. Like I just don't use technology or AI as a only not only for me. Of course, it's gonna be for me, but for students as well. Student center. Okay. So, and my journey started from actually I started my career as an art teacher in Singapore, in the Japanese school Singapore. And this school is like basically it's like a Japanese school, like same as a school in Japan, but the location is in Singapore. And then I became a classroom teacher, and then I become like a technology site. And then during COVID, I started my YouTube channel, and it's basically about how to use Google at school. And then once I finished my career in the Japanese school, I started my own business, teach technology to kids and adults. And then I became a technology and Japanese teacher in the international school in Singapore. So, before I start what I wanna introduce about my Gemini feedback card, please scan this and then send the form. Okay, this. Let me share this. So this Google form goes to one of the specific Google forms, and once you send it, you will receive a digital feedback card from me. Okay, from me. It looks like from me, but of course I'm not gonna type everything, but you will see the digital card. Okay, let me share the Google form. Hold on. Maybe you the moderator side, you can send the link of this. I just shared it in the private chat. Try to scan this. And the feedback form itself is just so simple. Okay, of course you need to log into your email and then name. Then your group is maybe you choose 6. If you choose year 6, then you will get more responses. If you choose 1, it's quite a simple English and also quite short sentences. And then
you guys learned about so many things today, I guess. So type what you learned today. And also what kinds of challenges did you have today? Type, you can type it with short sentences. It doesn't have to be perfect, okay? And once you finish, submit it, okay? Then you will receive a digital card. Please do this now. It's gonna be fun. Maybe I will give you like 3 minutes to do it. Okay. We already paste the link in our comment Yep. section. Oh, thanks. Thank you. You're welcome. You know, we need to do some output, not only listening, okay? I basically like to talk and I like to like create something with what I learned. So not only listening, reading, you have to like writing something or speaking something. Otherwise, your learning will be, maybe it's gone in a few hours. So you have to let it out from your brain. Yes. Okay, we give some times for our Sure, audience sure. to fill in the form. Maybe I put it back here. I mean, I haven't tried with other people, so I hope it works. I think it's worth, right? Let me ask You get it? my please. team. Yeah. I see some of them already finished sending. Yes. Some of them Maybe, already. Yeah, like Nazira, Amira. And it might go to the spam box in the email, in the Gmail. So please make sure you check the spam folder as well. I think it should be fine, but some might get in the spam folder. Oh, by the way, I have no idea about Malay, even though I spoke Malay just now. Please write some comments in English, please. Yeah, please. And then maybe while waiting for them to fill in the form, maybe you can share what is or what are Sure. benefits of this Google form. Okay. Especially for teachers. Yeah. Sure. So basically, maybe I start my presentation again. So, Okay. of course, AI is really coming up. Just now, the Daniel, he talked about AI and it's really wonderful. And I haven't seen the Gemini section on my Google Classroom yet in Singapore, but maybe pretty soon it's coming. Okay. So the AI is definitely here already. So we have to use it. Otherwise, I mean, if you don't have to use it, but of course, if you can use it, then you can become more productive, right? So I basically like to use AI to enhance my productivity and also create something, okay? And also I think in Malaysia as well, but basically teachers are busy. In Singapore as well. In Japan, much more busier. It's quite tough situation. But so this is, I think, everyone's common topic if you're a teacher, okay? And also, I believe every one of your teachers want to make learning fun for kids, right? If the learning is fun, kids will like smiling and then enjoy learning and then become more curious, right? So I think these two, teachers are busy and also make learning for fun for kids. These two are quite common things, right? So we want to like achieve making learning fun for kids.
at the same time, we have to be more productive. So to do that, I will share with you one topic. It's about exit ticket. I'm not sure in Malaysia how you use exit ticket, or if there's nothing like this, but in Singapore it's quite common, exit ticket, and also in Japan there are some like it's called furikaeri, like exit ticket. Okay, so you can pass the paper to kids and they can write it. Of course, it's good for the young learners, but it's not in the data, which means teachers cannot, I mean, still can, but it's quite difficult to analyze it, right? So I changed it to digital version in the Google form. So what I did is just make it in the Google form, and then it's good for me because it's easy to analyze, like what did they achieve, what they feel about like challenges. But at first it's fun for kids, but eventually it's quite like a daily task to do. Oh, I have to do this one. Sure, kids can do it, but it's not fun. So I made it to this one. With the Gemini, I created this templates of the feedback cards. And then once kids submit it with what they learned and also what was the difficulties, then Gemini reads their achievement and also the difficulties. And then Gemini will generate the feedback comment. Instead of me, they will put something. And I believe most of you guys got this feedback cards, but everyone got a different feedback cards. Okay, so I wanted to make like this process of writing about the exit ticket much more fun, because at the end you will get a message cards from me. Of course, it's not like a really me, but still looks like me with my logo, and also I put something fun here as well, like if you see you got a cards, right? If your cards, and also in here on the top of what do you call it, here in this onto this pillar, if you see the guard there, then you're the lucky one, because I put the only 10% of you, 10% of the chances you will get a guard here with myself, me here, and then the guard here as well, if you are lucky. Okay. So this is also kind of for me to make it fun. Okay, but so the system, how it works is this. Okay, so basically I use the Google Apps script. Google Apps script is like a JavaScript, like a coding. Okay, but coding, you really don't have to know how to code. Okay, with power of AI, right? So I just use the Gemini, and I want to make this kind of feedback cards. And once the students submit the Google Forms, it's gonna be the trigger, like boom, trigger. Okay, it's gonna start this program. Okay, and then Gemini will think about the reply and then generate the reply, and then with this reply, this program will put this reply onto the Google Slides text box, and then they will make it as a PDF. And with this PDF, they will send the Gmail to the student's account. Okay, so that's why you get it as you got an email. Okay, of course this is all automated. I believe it takes 10 seconds only. If I do it by myself, it's gonna take so long, and I cannot send it to everyone, but we still can do it. Okay, so to use this Gemini function, I use this Google AI Studio.
in here, it's called Gemini API key. Okay, so which means in this program, I use Gemini to generate the reply with students' input. So this is how it works. Okay. What I want to tell you here is, of course, this is good if you do the exit ticket things. But at the same time, if you know this system, like a trigger as a Google form, and then you can make many things. Like maybe you think about something else. Okay, doesn't have to be exit ticket. Doesn't have to be feedback cards. Okay, this is just one example. If you have an idea, talk to Gemini, talk to AI, then they will make it for you, and eventually it's gonna be they will make it for students, right? And then it's gonna be much more fun for kids, right? So of course you can maybe you might want to experience like this process first with these like a feedback cards, but after that you have to think about what you want, because this feedback card is what I want, not you, right? So I really recommend you to do with your site. Okay. Is that all? Yes. All right. Thank you so much. Oh, and here's my YouTube channel. This is a proper YouTube channel. It's all about how to use Google, but I'm sorry, it's all in Japanese. But from within this month, I'm gonna start some English content as well. This is just a gaming stuff. No need to follow. Twitter, Facebook, WhatsApp, it's up to you. If you want to follow me, maybe Facebook is the better, because I sometimes post about some AI or technology related things or my daily life. Yep. Yep, that's all. Thank you so much. Arigatou Okay, gozaimasu. arigato. Arigato. Arigato, yeah. Oh, thanks Thanks, so many Yuto. comments. Yeah, thank Right. you. I think you have a lot of admirers now, because a lot of comments asking about what have you done. Okay, so your perspective on responsible AI use and digital empowerment is something we all can reflect on, especially in our own educational ecosystem. Okay, so now we are down to the final few minutes. Okay, so it's almost 11. Okay, jadi baiklah, saya akan buka ruang kepada para hadirin untuk sesi soal dan jawab kepada semua panel kita yang ada hari ini. Saya mohon kerjasama hadirin untuk sebut nama dan institusi atau sekolah anda. Nyatakan kepada panel mana soalan ditujukan dan sila ringkaskan soalan untuk beri ruang kepada lebih ramai penanya. Okey, baik, kita buka kepada soalan yang pertama. Silakan. Okey. Sekejap ya. Saya menunggu technical team saya untuk soalan yang pertama. Mungkin terpaksa pilih ni sebab banyak soalan ni. Kita tengok Banyak dulu yang peminat. mana. Ditujukan kepada siapa. Bagi hadirin yang masih lagi berada bersama kami, teruskan, anda boleh kemukakan soalan di bahagian ruangan komen di bawah. Okay, you just type any question that you want to ask, introduce yourself, and then you have to acknowledge, you have to mention which panel that you want to ask first. Okay, let us see with the first questions. I think I have read some question from Ili. Okay, looks like some. Okay, maybe before we see the question, for all panels here, maybe you can share what program. I go for TS Jebat first. Okay, for GEG program, and then what program will be next? Next. The closest one. Simple. Tadi while listening to Yuto, saya suka dia punya quote tu lah. I think I will take the quote because dia melibatkan AI. So let's talk to Gemini. Aku nak ambil lah quote tu. Talk to Gemini. I think that is a very cute something kitschy, you know. Ya, boleh pakai lah untuk kita punya next program for GG Kota Kinabalu. So next program is
kalau tadi pun kita sudah kongsi tentang GEG Connect Bangkok. So kami akan datang insya-Allah dalam perancangan pun dah cerita dan bisik dengan Bos Danial. So kita akan rancang untuk GEG Summit Sabah lah. Okay, 2026. So kita akan kumpul lah kawan-kawan GEG yang mungkin akan buat pengiktirafan. So kita ada makan-makan. So kita ada kita ada sharing from ada GEG Kelantan ke mungkin Kota Kinabalu, from Balikpapan terutamanya kan, sambil satu lagu kan. Or maybe you can invite GEG Singapore coming to Kota Kinabalu kan. So itu antara yang kita akan rancang. So harap itulah dapat kumpul dan kita akan dapat buat something bagi rasa dia orang macam mana GEG vibe itulah. Terutama dengan sokongan daripada Google for Education. Okay, insya-Allah kita doakanlah semoga program itu akan berjaya, berjalan dengan lancar. And then how about Google for Education? Is there anything that you will have for the teachers in Malaysia? So Google for Education, we typically work with Ministry of Education to hold our education summits in specific zones to ensure that we get teachers to do a lot more adoption of technology in the classroom. And at the same time, regionally, we have the symposium happening, and of course the GEG energizers and exciting events happening also in Bangkok. So those are actually coming up. But if the GEG communities are curating or creating your own events, please invite us. Please invite Google for Education to come and join, support your event for the teachers and students in Malaysia. Okay, of course we will love to invite Google for Education, especially in Kelantan. Yes. And also Sabah, Kota Kinabalu. Not to forget, okay? And how about Pak Nanang? Is there any activities that will be run, okay, within a short of time? Ya. Ada tak Pak apa-apa aktiviti nanti? Aktivitas untuk yang dalam masa terdekat. Ya, adalah untuk meningkatkan status dari beberapa sekolah yang kandidat Google Reference School menjadi Google Reference School final, seperti itu. Okay, and how about GEG Singapore? Maybe you can share next. Yeah, Yuto, Mr. Yuto. Yes. What is it about? Sorry. I didn't understand what you guys talking about. So sorry. Oh, sorry. Because we use your language. Okay. How about GEG Singapore? Is there any program that will be held on this July or August? July, August, I don't think we have. But I mean, August we have. Yeah, in Singapore. But it's like in the one of the GEG leaders school. They will share like some best practices. Yeah. And by the way, I'm gonna meet the GEG Singapore members tonight. It's just a gathering, but with a Googler in Singapore. Yeah, to talk about what we're gonna do. Yeah. Oh, okay. So how about Google Symposium in Singapore? Will you be there? Symposium? Oh yes, I'm going. Yeah. Okay, so see you there. Okay, we have one question. Kita ada satu soalan dari cikgu. I know Samurai. Okay. Soalan yang berbunyi, peranan AI dalam produk dan strategi Google. Bagaimana Google mengintegrasikan teknologi AI, contoh Gemini, ke dalam produk trustnya seperti Google Search, Google Map dan Google Assistant. I think this question goes to Daniel. So thank you for the question, and if you allow me to respond in English for the wider audience. AI in our products and solution is integral today because Google for Education, for example, we provide a full stack solution. What it means is that there is no need to install third-party applications to work with Google for Education products or any of our other solutions from Google, like YouTube, like Search, like Maps and all. The purpose of how this will actually help you in the classroom as a consumer is to actually give you
recommendations, give you guidance, and saves you time in terms of trying to find the output that you want. So for example, if you wanted to, if you are using your personal Gmail account and you are logging in to actually find a place to eat, for example, using Google search, and through the historical behavior, and FYI, we do not, of course, read any of your data or invade your privacy, but learn in terms of how you actually search for with regards to your historical behavior. We are now able to curate what are the other recommended places around you, and the AI will actually recommend to you that because you have done this before, you might want to think about doing this. So because before you only have a certain amount of static search results, and then you would have to search other results. But now AI will do that recommendation for you. And for example, in Google Classroom as a use case, the ability for a teacher to create one rubrics using AI, and that rubrics helping the teacher also assess and grade other students in other classroom with the same AI rubrics. So that's pretty much how we really mandate the use of AI in our solutions, and of course, Google Classroom. Okay, thank you for explanation and for sharing. Sure. Okay. Sekiranya kita ada lagi soalan atau kerana kekangan masa, kita akan akhiri sesi Q&A session di sini. Okay, terima kasih atas penyertaan dan juga soalan yang dikemukakan oleh para hadirin. To all our amazing panelists, okay, thank you for taking time to be with us today. Terima kasih saya ucapkan kepada semua finalis yang telah berkongsi pandangan, pengalaman dan cadangan yang sangat bernas sepanjang forum ini. Dari forum ini kita dapat melihat bahawa penggunaan Google Workspace dan GEG, Google Educator Group, keberkesanan pendekatan komuniti pendidik dalam memudayakan penggunaan digital di kalangan guru dan masyarakat terbukti dapat mempertingkatkan cara pengajaran serta pembelajaran. Peranan AI dan teknologi Google. Teknologi ini mampu mempersonalisasikan pembelajaran dengan lebih cekap sambil membuka peluang pendidikan yang lebih inklusif dan berimpak tinggi dalam konteks AI. Dan pendekatan digital serta integrasi AI, strategi integrasi digital serta AI telah terbukti mampu memperkasakan pelajar dan komuniti dengan melahirkan platform pembelajaran yang interaktif dan responsif terhadap keperluan semasa. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada semua panel kita, TS Azizan Idris, Pak Nanang, Mr. Danial and Mr. Yuto. Okay, thank you so much. Okay, and of course, thank you to everyone watching us live. Remember, educate, empower, elevate. That's the spirit that we can carry forward in this digital age. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam digital. Kami guru generasi digital, menjadi obor sinari nadi bangsa. Teknologi inovatif digital dikuasai, cekal melangkah, tak pernah berhenti. Motivasi digital, harapan negara, bijak cekap berdaya saing di mata dunia. Kami dukung pendidikan digital menuju puncak, Kelantan juara. Matlamat kami maju ke depan, guru Kelantan mendahului zaman. Berdaya cipta, penuh wawasan, matlamat utama kemenjadian insan. Mari semua warga pendidikan, nyalakan rasa dan jiwa kawan. Ilmu teknologi Kelantan tawan, generasi digital itu kita bangunkan. Mari sahut
sahu cabaran dasar pendidikan digital kami bangkan. Mari semua warga pendidik